if we are having all this kind of treatment, what I can say is that we are going to bounce stronger because we know that there are some interests and some dark forces that always are against East Bengal. নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, বিয়ন্ড স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি সব্যসাচী। এই মুহূর্তে রয়েছি জিএমসি বাম্বোলিম স্টেডিয়ামে, যেখানে আজকে ইস্টবেঙ্গল দল 4-0 গোলে হারালো চেন্নাইন এফসিকে। জোড়া গোল করেন বিপিন সিং এবং একটি করে গোল করেন কেভিন সিভিয়ে এবং হিরোশি ইবুসুকি। হিরোশির প্রথম গোল ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে, অবশ্যই সেটা একটা খুবই সুসংবাদ হবে লাল হলুদ ব্রিগেডের জন্য। এবং ডার্বির আগে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল 4খানা গোল দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে তারা কতটা শক্তিশালী। ডেম্পোর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হোঁচট খেয়েছিল বটে, কিন্তু এই ম্যাচটা জিতে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ডার্বির জন্য কিন্তু অনেকটাই আশা জাগিয়ে রাখলো। আজকে মোহনবাগান বনাম ডেম্পো ম্যাচ, সেই ম্যাচে কী হয় সেটাই এখন দেখার। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যে খানিকটা হলেও এগিয়ে গেল মোহনবাগানের থেকে, অন্ততপক্ষে গোল পার্থক্যে, এবং পয়েন্ট টেবিলে এই মুহূর্তে যা কারেন্ট সিচুয়েশন, ইস্টবেঙ্গল কিন্তু মোহনবাগানের থেকে 1 পয়েন্টে এগিয়ে। কিন্তু তা হলেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দল যে ফুটবলটা আছে খেলেছে শুরু থেকে শেষ অবধি, সেটা অবশ্যই প্রশংসা করার মতো, এবং সেই কথাই বলেছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো। তিনি কিন্তু পাশাপাশি এটাও বলেছেন ডার্বির জন্য তারা তৈরি, ডার্বির জন্য তারা প্রস্তুতি নেবে। আগামীকাল তারা হোটেলেই তারা জিম সেশন এবং রিকভারি সেশন সারবে। এবং এর পাশাপাশি আরেকটাও কথা তিনি বললেন যে তাদের যেহেতু দুটো ম্যাচ বাম্বোলিম স্টেডিয়ামে খেলতে হচ্ছে, মোহনবাগানকে দুটো ম্যাচ ফতোরদাতে খেলতে হতো, যেখানে ফতোরদাতেই আগামী 31শে অক্টোবর তারা ডার্বি ম্যাচ খেলবে। সেখানে মোহনবাগান যে খানিকটা বাড়তি অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে, সেটা সম্প্রচারে হোক কিংবা মাঠের ক্ষেত্রে, সেইটা নিয়ে কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অস্কার ব্রুজো। কী বলছেন তিনি আজকে ম্যাচের পর, চলুন শুনে নিই বিয়ন্ড স্পোর্টসের পর্দায়। Of India, we need to go slowly, gradually, and not putting too much pressure on us. When we have pressure, we are making some blunders, but the reality is that game after game, I think that the team is increasing, performing well, and we need to get that point of consistency and be more solid to not to make mistakes. Thank you. And coach, what do you say about today's match? The last match you got draw, this match 4-0. So what do you say about today's match? Performance-wise, actually, I don't see a lot of differences. As I say, in the game of Dempo, we started very well 30 minutes, but after they scored the first goal, the team was shaky. We totally lost the control of the game. We reacted very well in the second half, and with the 2-1 again, we thought that the game was done, and we lack competitivity. Today the instruction is with 1-0 we go for 2-0 to 3-0, or we are fully concentrated and be solid and try to do this. Or in football always happen that you can be the best team, but if you don't close the game on the due minutes, in the last actions of the game, it can happen what happened in the last game. But now I think that the confidence level of the team is again back, and we are willing to play the derby and try to go through. Coach, Hamid is slightly off color today. So before derby, do you think it can worry for you? I have a different view. If you are thinking about the goals and the chances created, I agree with you. But if you see how he held the team in the team pressure, the commitment, how he was activating the second line of pressure, he was fighting every ball, recovering a lot of balls. So from the attacking point of view, we expect goals from the striker, but from the team combination, the team pressure and the effort that he put in the pitch today, I think is remarkable. But the fact that you will be playing in Fatorda Stadium, you played your last 2 matches here, but against Mohanbagan on 31st October, you will be playing in Fatorda. And Mohanbagan have already will be playing 2 matches there. So will it sort of something give them some sort of advantage? Well, you know what happens with this team, no? Sometimes there is a different treatment of all things, but what I can say is that all the talks and all the noise that is around this team, it only makes us stronger. So we are not gonna think on the conditions of the training pitch, on the conditions of the broadcasting, on the conditions, everybody has spoke about that. That is factors that we cannot control. So if we are having all this kind of treatment, what I can say is that we are gonna bounce stronger, because we know that there are some interests and some dark forces that always are against East Bengal. So no problem. We can play in Fatorda, we can play in a cow pitch, or we can play wherever, that we are gonna give total competition to Mohanbagan. Thank you.